ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮ, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವೆರಡು ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ದು. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಈ ಸಿ ಡಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಈ ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿರವೇಟಿವ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿರವೇಟಿವ್ 0. ಈ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್. If the function whose derivative is 0 at that point athwa not differentiable at that point, then these are called as the critical points of the function. So illi C, D, E are the critical points of the function. Iga first derivative test andre enu nodta hogona. So if a function, if suppose let us consider, let f be a function defined in I, defined in an interval I. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಐ, ಅದು ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಗಿವನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ. ಅದೇ ಥರ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮ. ಅದೇ ಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ನಾವು ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರವೇಟಿವ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲಿ ಡಿರವೇಟಿವ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಕರ್ವ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀದರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ನಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಡಿರವೇಟಿವ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ, ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ. ಇಫ್ ಎರಡು ಕೇಸು, ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ದ ಸಿ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸಿ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಸಾರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ x is equal to c. So then it is said to be a point of local maxima. As usual we know that f of c will be the maximum value, local maximum value. So f of c is local maximum. ಅದೇ ಥರ if we consider the local minimum, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ
decreasing, right side increasing. That means what? C is a point of local minimum. Local minima if condition to the left side it is decreasing, ಇಲ್ಲಿ greater than 0 less than 0. If we have decreasing less than 0 to the left of x is equal to c, and ಅದೇ ತರ f dash x will be greater than 0, increases to the right of x is equal to c. What we can observe then, therefore then it is a point of local minima and f of c is point of minima. Now if we consider the x cube curve ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು f dash x 0 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ರೈಟ್ ಸೈಡು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಕೇಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೈನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಏನದು ಸಿ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ನೆಗೆಟಿವೇ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್, ಸೈನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 3. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಾವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಈಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. So this is derivative for critical point. Either f dash should be 0 or not defined. ಇಲ್ಲಿ not defined case ಬರಲ್ಲ. So denominator ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, not defined case ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Therefore f dash x can be equal to 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ x is equal to 1 or x is equal to minus 1. This implies x is equal to 1 or x is equal to minus 1. These are the critical points. So these are the critical points. Now at each critical point we have to check which is maximum and which is minimum. So ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, to the left of x is equal to 1. The left of x is equal to 1 ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟು ದ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, what we will get, to the left of x is equal to 1 slightly less than 1, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, 0.9 ಅಥವಾ 99 ಕೊಟ್ಟರೆ this is negative, this is positive. So f dash x will be less than 0, f dash x will be less than 0. To the right of 1 ಅಂದರೆ slightly greater than 1,
ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಟು ದ ರೈಟ್ x is equal to 1, f dash x will be greater than 0. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ x is equal to 1 is a point of local minima. It is a point of local minima. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ x is equal to -1 ನೋಡೋಣ. at x is equal to -1 to the left of -1, left of -1 ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -1. ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -1 ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ -1 -1.1 ಪ್ಲಸ್ 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. -1ಗಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರು -1.1 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. -1.1 -1 ಅಂದರೆ -2.1 ಆಯಿತು. ಇದು -0.1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ x is equal to -1, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ -1 ಅಂದರೆ -0.9. -0.9 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. -0.9 -1 ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, -1.9. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, to the left it is increasing, then decreasing, it is a point of maxima. So therefore x is equal to -1 is a point of local maxima. So that's what they asked to find. Just we have to find what are the points at which the function becomes maximum and minimum. Now if they asked to find what is the maximum and minimum value, maximum and minimum value ಬೇಕಂದ್ರೆ suppose at this point it is becoming minimum. Suppose if I substitute x equal to 1 in this function, we will get the minimum value. If I substitute x equal to -1 in the function, we will get the maximum value. So minimum value ಬೇಕು ಅಂದರೆ x equal to 1 substitute ಮಾಡಿ, maximum value ಬೇಕು ಅಂದರೆ x is equal to -1 substitute ಮಾಡಿ, we will get the minimum and maximum values. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ. If they ask, just substitute the values in the given function, get the minimum and maximum values. Right. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x³ - 6x² + 6x + 5. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x³ - 6x² + 6x + 5. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 6x² - 12x + 6. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 6 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x² - 2x + 1 which is nothing but x - 1 whole square. For critical point f dash x will be 0. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, therefore it is 0. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ x is equal to 1 ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೌ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ x is equal to 1. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ x is equal to 1 ಅಂದರೆ 0.9 ಹಾಕಿ. 0.9 - 1 0.1 with negative whole square. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಯಿತು. ಟು ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. 1.1 ಹಾಕಿ. 1.1 - 1 0.1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಗೈನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್. ಇವೆರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ತು.
but here f dash x does not change its sign. So this implies what? At x is equal to 1, f dash x does not change its sign, which means what? Sign change agilla andre it is neither a point of local maxima nor a point of local minima. This implies x is equal to 1 is neither a point of local maxima nor a point of local minima. So which means what? It is a point of inflection. Therefore x is equal to 1 is a point of inflection. So yake inflection? Because f dash x does not change its sign. It is just a critical point, but it is neither a point of local maxima nor a point of local minima. Hence it is a point of inflection. Right? These two are examples for using the first derivative test. Now next let us see the another derivative test, that is the second derivative test. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಇಫ್ ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, f be a function defined in interval I, defined in an interval I, C be the critical point, in I, adu I alle irbeku. What is the second derivative test says? If first case, if we have the second order derivative f dash of x is greater than 0 at x is equal to c, at x is equal to c, a critical point alli, then c is a point of local minima. Yake? If the second order derivative is greater than 0 at some point, what it indicates, if you consider the curve, a point alli second order derivative greater than 0 bartide andre the function is said to be convex. Convex function andre eno? It is open. Next, if the second order derivative f double dash of x is less than 0, which means the function is concave at that point, that should be a point of maxima. So if f double dash of x is greater than 0 at x is equal to c, then what we can observe, then what we can say, c is a point of local maxima. Local maxima. But if the second order derivative at x equal to c is 0, if f double dash of x is equal to 0 at x is equal to c, then this test we cannot use. Test fails. So what we should do in this case, test fail aitu andre, in this case we should use again first derivative test. First derivative test will not fail for any values, but second derivative test fails if the second order derivative at the given point is 0. Right? How to use the second derivative test? One example nodona. Find local maximum and local minimum values. Bari points find out madada, il values find out madbeku. Hege? Of the given function f of x is equal to 3x power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. So as usual critical point find out ಮಾಡೋಣ. f of x is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3x power 4 plus 4x cube minus 12x square plus 12. Differentiate with respect to x. ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x is
ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 12x cube then plus 12x square minus 24x plus 0 it is ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12 into x is common 12 into x ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಉಳಿಯೋದು x square plus x minus 2 ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ -2ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು -2 ಆ್ಯಂಡ್ +2 ಆ್ಯಂಡ್ -1 ಸೊ ದಟ್ +1 ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ 12x into x plus 2 into x minus 1 ರೈಟ್ ಇದು f dash of x. Now for critical point ಏನು ಮಾಡೋಣ f dash of x is 0 ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ f dash x ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆದಾಗ x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 x can be +1 or x can be -2 in all these cases. Now to use the second order derivative we need f double dash of x. Find out ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ f double dash of x. f double dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ derivative of this f double dash of x is derivative of this 12 into 3 36x square plus 12 into 2 24x minus 24 ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ let us substitute the critical points at x is equal to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ f double dash of x 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ at x is equal to 0 ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 0 -2 so -2 into 12 f double dash of x is -24 less than 0. If f double dash of x is less than 0 it is a point of maxima, so therefore x is equal to 0 is a point of maxima, local maxima. So therefore what is the maximum value f max is substitute x equal to 0 in the given function ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 0 0 you will get 12 ಅದೇ ತರ at x is equal to 1 ಹಾಕೋಣ 1 ಹಾಕಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ 3 plus 2 5 minus 2 is 3 into 12 it is 36 so f double dash of x is 36 which is greater than 0 so therefore x equal to 1 is point of local minima, so therefore f minimum value is what, substitute 1 in the given function 1 so 3 plus 4 7 12 minus 12 0 ಆಯಿತು so you will get minimum value is 7. ಅದೇ ಥರ at x is equal to so now let us find out at x is equal to -2 f double dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ f double dash of x -2 whole square plus 4 so 3 into 4 12 2 into 2 minus 2 minus 4 12 minus 4 minus 2 minus 6 ಆಯಿತು 12 minus 6 ಅಂದರೆ plus 6 into 12 72 so which is greater than 0 therefore again f is a point of minima, sorry x is equal to -2 is a point of local minima. So again f minimum value ಏನು substitute x is equal to -2 ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ -2 whole power 4 ಅಂದರೆ 16 into 3 48 4 into -8 32 so 48 4 into -8 minus 32 minus 12 into 4 it is 48 plus 12 so we will get 48 will get cancelled
minus 32 plus 12, it is minus 20. So there are two minimum values for this function. One is 7 and minus 2. We can get two local minimum values and there is only one maximum value for the given function. Second derivative test fail ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. Find all the points of local maxima and local minima of the following function. So f of x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. So differentiate with respect to x. f dash x ಏನು ಬರುತ್ತೆ, differentiating with respect to x. So 6x square minus 12x plus 6. We can take 6 common, we'll get x square minus 2x plus 1. That is nothing but 6 into x minus 1 whole square bantu. This is f dash of x. Now second derivative test ಏನಾಗುತ್ತೆ, differentiate again with respect to x. f double dash of x is 12 into x minus 1. Now we have to find out what is the critical point. For the critical point, f dash of x is equal to 0. Double dash ತಗೊಂಬೇಡಿ, f dash of x is equal to 0 ಅಂದರೆ ಏನು, this implies x is equal to 1 is a critical point. Now at x is equal to 1, what is f double dash of x? F double dash of x, 12 into 1 minus 1, 0, so it is 0. If the second derivative is 0, so here second derivative test fails. The second derivative test fails. In this case we should go for the first derivative test again. So let us find point of local maxima or local minima using first derivative test. What is the first derivative test says? To the left of the critical point and to the right of the critical point, we have to change the sign of, we have to check the sign of first order derivative. ಏನಾಗುತ್ತೆ, the left of x is equal to 1, what is f dash of x? 0.9 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 0.9 minus 1 ಅಂದರೆ 0.1 with minus 0.1 whole square ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, is greater than 0. ಅದೇ ಥರ to the right of x is equal to 1, f dash of x to the right ಅಂದರೆ 1.1 ಹಾಕೋಣ. 1.1 minus 1 ಅಂದರೆ 0.1 whole square ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. So f dash x does not change its sign. So f dash of x does not change its sign. This implies x is equal to 1 is a point of inflection. So therefore there is no point of local maxima or local minima. That is the required answer, right? So here second derivative test fails, we use the first derivative test. So ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.